Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukar. Code of Civil Procedure, General Topic, Andarki Shubhodayam. In this video, I am going to explain the concept of preponderance of probability in civil cases. Probable, likely to occur. Preponderance, that will get the so-called preference. Preponderance of probability. ఇది జరగవచ్చును సివిల్ కేసులో. అయ్యా ఫలానా అతను నా స్థలాన్ని కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కబ్జా చేస్తే నాకు ఫుడ్కి దిక్కుండదు. నా ఇల్లు అతను కబ్జా చేస్తే నేను ఉండటానికి స్థలం ఉండదు. అర్థమైందా? అదే క్రిమినల్ కేసు అయితే ఇట్స్ కాల్డ్ బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్. యూ హ్యావ్ టు క్లియర్. అతను నీ ఇంట్లో ట్రెస్పాస్ చేశాడు అన్నప్పుడు వితౌట్ పర్మిషన్ హాజ్ ఎంటర్డ్ అని ప్రూవ్ చేస్తేనే వాడికి లాయర్ అవుతున్నట్టు కుదరదు. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ preponderance of probability. It's mostly used in civil cases. I think you might have heard the judgement, Ayodhya judgment. The judgment on the battle over 1500 square yards site, that is the actually, which is the prism or axis for the entire trouble. It is decided based on the test of preponderance of probabilities over who had been in possession of the outer and inner courtyards of the disputed premises. This was stated by Honorable ex-Chief Justice of India, Dr D.Y.Chandrachud. The case is based on the preponderance of probability. ఎవరు ఉంటున్నారు, ఎక్కడ ఉంటున్నారు, ఉండటం వల్ల రేపు వీళ్ళు అక్కడ ఉండకపోవటం వల్ల వచ్చే నష్టం ఏమిటి? Probability, which is likely to happen. So, this preponderance of probability is a widely accepted standard of proof in civil cases. It refers to greater likelihood of one event over the other. This is jaragavachunu. Fact is proved when it suggests the occurrence of the occurrence of the fact is more likely than not. ఇది జరగవచ్చు అన్నప్పుడు కూడా ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ప్రూవ్డ్, దట్ ఈస్ మే ప్రూవ్ కింద తీసుకెళ్తాం. దెన్ మోర్ ప్రాబబుల్ సినారియో. సో నో డౌట్, నాట్ అబౌట్ సర్టెనిటీ, వాడు ఆక్యుపై చేస్తాడా అనేటువంటిది గ్యారెంటీ చెప్పలేము. చేస్తే నాకు వచ్చే నష్టం. నాట్ అబౌట్ ద సర్టెనిటీ బట్ అబౌట్ వెయింగ్ ఎవిడెన్స్. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, నార్మల్లీ in criminal law, it is called beyond all reasonable doubt. That means it is contrary to criminal law. Of course, now criminal law is also using the so-called preponderance, particularly in Prevention of Sexual Harassment Act cases. I will tell you later. Now we discuss a case law, very famous case law, NG Dastane. Of course, regarding this man, I will tell you in the professional ethics, but this case is confined to preponderance of probability. Narayana Ganesh Dastane versus Sucheta Dastane 1975. In this case, Honorable Supreme Court of India stated that under Section 3 of the Indian Evidence Act, a fact is said to be proved. Remember, Section 3. A fact, what is evidence under? A fact is said to be proved when the court believes in its existence, basing on the preponderance of probability test. The court will apply the test by evaluating the conflicting probabilities. It is జరగవచ్చా, ఇది జరిగితే ఏమవుతుంది. So conflicting probabilities and choosing the most probable scenario. That's why while point number 4 చెప్పినప్పుడు ఇందాకే చెప్పాను, more probable scenario. Right. So civil cases normally, typically they involve in disputes over the rights, over the contracts, over the property or torts. So property, torts, rights. So in which case the plaintiff must demonstrate that the claim is more likely true than not. ఫాల్స్ కాదు, మాకు ఎట్లా జరగవచ్చును అనేది మేము ప్రూవ్ చేయగలగాలి. అప్పుడే preponderance of probability. Suppose in a breach of contract case, the plaintiff must prove that it is more likely than not
టు సీ దట్ ద బ్రీచ్ కాంట్రాక్ట్ వాజ్ బ్రీచ్. అంటే వాడు ఎక్కడో కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ చేసి మెడ్రాస్లో కూర్చొని డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు సార్, కాబట్టి మనకి లాస్ వస్తుందా లేదా? ప్రాబిలిటీ ఎస్, డెఫినెట్లీ లాస్ వస్తుంది. అదనం దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఇక ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కేసుల్లో కూడా యూ హ్యావ్ టు గాట్ ఇన్ఫరెన్స్, ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ. ఎందుకంటే కొన్నింటిలో ఎవిడెన్స్లు ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఉమన్, she files a case against the manager or HR manager of a particular company. The accusations are that he is making inappropriate remarks in private, and also he is since she refused, మిగతా దాంట్లో ప్రమోషన్స్ ఏమీ రావట్లేదని చెప్పంటుంది. The incident occurred in the private chambers or private section and no witnesses are there, no CCTV camera is there to corroborate. Then the internal complaints committee, they must rely on the preponderance of probabilities. EMI promotion garu ralu కానీ ఇవ్వలా, ఎందువల్ల? This is the reason, he made inappropriate remarks for which she refused. So preponderance of probability. Okay, likewise నెగ్లిజెన్స్ కేసు, ఎంబీ యాక్ట్ కేసులో కూడా దీని మీద మనం సివిల్ కేసులో చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కో లిమిటెడ్ చెన్నై వర్సెస్ రాజమౌళి, RAGAMONI, Rajamani, Madras 2017. So please remember, in this case, it was held that in negligence cases, the test for proving negligence is also on the preponderance of probability. రోడ్డు స్ట్రైట్గా ఉందా లేదా, వంకరగా ఉన్నది, స్లోగా వెళ్ళుండొచ్చు, స్ట్రైట్గా ఉన్నది, స్పీడ్గా వెళ్ళుండొచ్చు, అదనమాట. సో విచ్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్. అదే 304A అనుకోండి, క్రిమినల్ కేసు అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద రోడ్ ఈజ్ స్ట్రైట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద డ్రైవర్ ఇస్ ఎ డ్రంకెన్ స్టేజ్, దెన్ ఇటు తాగి ఉంటాడు కాబట్టి తిప్పి ఉండొచ్చు, ఇదనమాట. This is the importance of preponderance of probability. So as CPC students, please remember, normally it occurs in, it is a concept in civil cases, criminal cases లో తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ కేసు రాసి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. It may come as a question in your examination. For that I have made this video. లేకపోయినా preponderance of probability ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాను అన్నమాట, దాని గురించి మీకు అర్థం కావాలని వీడియో చేశాను. సో ప్లీజ్ సీ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్. కామెంట్స్ కూడా ఏదో ఒకటి కామెంట్స్ పెట్టినా థ్యాంక్ యూ సార్ ఉన్నో లేదా అది ఇది ఏదో ఒకటి ఏమీ లేకుండా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.